תלמידים. שמו מיכה. אין לך שם. יש לך שם. שמך מיכה. או מיכה. בית. הבית ביתך. יש למיכה בית והוא לוי. שמו אין לוי. שמו אין לוי. הוא בן לוי טוב. היו ליעקב בנים, בן אחד, שמו לוי, והיו ללוי בנים, הוא בן לוי, הוא לוי. מה שמו? אין לו שם. הוא לוי, איננו כהן. לוי, כהנים. לא. טוב. כל הכהנים לוויים. לא כל הלוויים כהנים. טוב, יש 5 בני דן. רבקה, יצחק, קומנה, אלישבע, קומי, חציבה, קומי, יואל, קומי. יש לכם חרבות? בואו. ביחרו? שבו על הכיסאות. שבו על הכיסאות. בונה. שבו על הכיסאות. אתם 5 בני דן. טוב? הוא בן לוי. טוב, בני יעקב, גד, דן, בנימין, אשר, לוי, יהודה, יוסף, יששכר. טוב, הוא בן לוי, אתם בני דן. טוב? אתה מיכה, אתה בן יהודה. טוב, אתה בן יהודה. לוי, בוא. עמוד. טוב. תלמידים. היה איש, ושמו מיכה. מה שמך? אני מיכה. שלום לך מיכה. טוב. היה נער. היה איש, היה נער. והוא לוי. השלום
שלום לך, לוי. שלום. טוב. הלוי הלך עד בית מיכה. הלוי הוא הלך עד בית מיכה. יואל, הלוי הלך מבית מיכה או עד בית מיכה? עד בית מיכה. הלוי הלך עד בית מיכה. ומיכה אמר ללוי, מיכה, יש לך בגדים? יש לך כסף? טוב. מיכה, יש לך בגדים? לא, אל תלבש את הבגדים. הבגדים ללוי. טוב. תלמידים. מיכה הוא חפץ בכהן, אך אין לו כהן. לוי אשר אין כהן, הוא הלך אל בית מיכה. למה חפץ מיכה בכהן? כי יש לו חסד. יש לו חסד. מיכה הוא בן יהודה, אך איננו אוהב את אדוני. הוא אוהב את הפסל. הוא אמר, הפסל, תיתן לי כסף, תיתן לי בגדים, או פסל. טוב, בעל, פסל. טוב, יש לו פסל. יש לו פסל, אך אין לו כהן. ומיכה הוא חפץ לזבוח זבח לפסל. איננו חפץ לזבוח זבח לאדוני. לוי, טוב. מיכה הוא אמר ללוי, הלוי, היה לי לכהן, ואני אתן לך 10 כסף. 10 כסף? אתה חפץ ב10 כסף? ויש לו בגדים, בגדי כהן. אתה חפץ בגדי כהן? אני חפץ בגדי כהן. טוב. מה אמר מיכה? הוא אמר, הלוי, היה לי לכהן. שכחתי. אני שכחתי. כיפה הוא יונק. הוא יהיה
יחיה לילד, ואחרי כן הוא יחיה לנער, ואחרי כן הוא יחיה לאיש. טוב? הוא לוי, איננו כהן אתה. והוא אמר, היה לכהן לי, אני חפץ בכהן, היה לי לכהן. אמור אחרי. היה לי לכהן, ואני אתן לך 10 כסף. 10 כסף. ובגד ללבוש. והוא חפץ בכסף ובגד. הלוי קח את הכסף וקח את הבגד. ויש לך בגד. בגד ללבוש. אתה הוא כהן. כהן למיכה. כהן לפסל. לבעל. We don't know what God it was necessarily. So, למה הלוי בחר לשבת עם מיכה? למה? כי הוא בטח על הכסף. איננו בוטח על אדוני. איננו בוטח על אדוני. מיכה בוטח על הפסל. והלוי בוטח על הכסף. לא טוב בני ישראל. אני פותח עליה. טוב, הלוי הוא בחר לשבת. בוא אל הבית. הוא בחר לשבת עם מיכה. למה? כי הוא בטח על הכסף. והוא שכח את אדוני. הוא לא זכר את אדוני, הוא שכח את אדוני. והוא חטא. הוא חטא לזבוח זבח לפסל. זבח את הזבח. הלוי או הכהן, טוב, כי הוא היה לכהן, הכהן חטא לזבוח זבח לפסל.
תלמידים. בימים ההם אין מלך בישראל. אין מלך בישראל. וחמישה בני דן קומו. טוב, יש חמישה בני דן. חמישה בני דן לאט לאט לכו אל בית מיכה. הם חפצים בחסד, הם חפצים בכהן. עמדו. מיכה שף. הוא נח, איננו שומע. חמישה בני דן עמדו נגד השולחן. טוב, חמישה בני דן באו, והם אמרו, טוב, איזה שאלה? הם אמרו, האתה חפץ, אמרים האתה חפץ, להיות כהן, לאיש אחד, או לשבת. תלמידים, הם משבט דן. יש אנשים רבים בשבט דן. Remember how I said Shevet could be tribe? So Shevet Dan. יש אנשים רבים בשבט דן. אתה הוא כהן רק לאיש אחד. רק לאיש אחד. ואת אמרת, הטוב היותך כהן לאיש אחד או לשבט? הכהן, מה אתה חפץ? אתה כהן. אתה חפץ להיות כהן לאיש אחד או לשבט? והכהן הוא הלך עם בני, לך עם בני דן. שוב אל כיסאותיכם. שוב אל כיסאותיכם. או, תני לו כסף. תני לו כסף. תלמידים. הלוי הוא היה כהן למיכה. מיכה הוא רק איש אחד. באו חמישה בני דן, והם אמרו, בוא, היה לכהן לשבט דן. והוא הלך עמם. הוא הלך עם
b'nei Dan. V'micha, hu amar b'lev. טוב? אמר בלב. איננו אומר בפה. טוב? אני אומר בפה, ואתם בפה. פה? ראש, ידיים ורגליים. Nine, nine, seventeen, I haven't taught you pay. Pay is not. בספתים. טוב, אני אומר בספתים, ואתם שומעים אותי. הוא אומר בלב. ואנחנו אין נוכל לשמוע מה אשר הוא אומר. אנחנו לא נוכל לשמוע. רק אלוהים יוכל לשמוע. טוב? הוא אמר בלב. מה הוא אמר? הוא אמר, הם לקחו, אתם לקחתם את הפסל. הפסל הוא אלוהים. איננו אלוהים, אך מיכה הוא אמר, אתה אלוהים. הם לקחו את אלוהי מיכה. אמור, הם לקחו אלוהי. הם לקחו אלוהי. והם לקחו את הכהן. ומה לי עוד? מה? טוב. מה לי עוד? אין עוד. הם לקחו את הכל. הכל אלוהים או הפסל והכהן. הכל. והם לקחו את הפסל ואת הכהן, אין עוד, הוא אמר. Ein od. Which, if you think about it, it's like the truest statement of something that has become an idol. If God takes it from you and you think, I don't have anything left, right? Or what if God were to take this from me? What would I have left? Would I say like, Micha, ma li od? Or would you say, Ata hakol? Ach shamar et habrit, asher karat Adonai im avotam. Yeah, avotav. Yeah, so that's a vav. Now, if you were going just from a chart, you would say, why isn't it avotaiv, right? Like you're not pronouncing that yod at all. Why isn't it avotaiv? It's just not. Yeah. So deep. Yeah. If you say avotaiv, you can be the only one. Yeah. Yeah. So that's just an irregularity. Everybody says avotav. And Joel, how would you translate avotav? Av is father, so his fathers. Good, good.
on the story. Very honest. Yeah. His father would have been Aviv, Avotav. You can see the whole plural form in Avot. So grammatically, that's how you can know it. But story, that's a perfect answer too. But lexically, how can you know? Because it says Avot. Avotav then would be his fathers. Ruth, can you read line 7? Sha'al ma eten lach. Good. And how would you translate that? What do you ask to be given to you? Or what do you ask to be given? Sure. What would you like me to give you? Yeah, that's definitely the gist of it. So she'al, does anybody know what form that is? She'al is an imperative form. But was this? Oh yeah. Never mind. Yeah. So she'al is you ask. Ask. I say the imperative is the yigdol, and then you just chop off the prefix. So then that's why it's she'al with a schwa under the sheen. The katal would have been sha'al with a kametz under the sheen. So you ask what, and then at 10, what form is that? Yeah. So it's the yigdol. And then, so I told you all along, the yigdol is not simply future tense. It has to do a lot of different roles. And here, it is future tense in a way, right? So God hasn't given, he's not currently giving anything. This giving action will happen in the future. But it has a certain kind of modality, like what should I give you? Not just what will I give you, but what should I give you? So ask what I should give you. Now, why did God say lach? Does he think he's talking to a girl? Right? So, ani noten lecha, ani noten lach. Right? So, lach is actually a feminine form. It's what's called a pausal form. This happens a lot. And it didn't trip you up as far as meaning, but phonologically, what it is it acts like a pause, just like a comma in a sentence. You slow down, you kind of have a pause at the, so you hold it out. So lecha goes lach. And so whenever you see a form you wouldn't necessarily expect, most likely it's happening at the end of a clause. If so, it's a pausal form. You can think of that like a comma. It's just a phonological sign of like, hey, mark a break here. This is kind of like a comma. Is it always locked if it's a pausal form? Well, it depends on the word. It depends on the word. So actually, in the story of Solomon, this is the story of Solomon. At the end, in line 15, you have utenu et hachatzi le'achat, the et hachatzi le'echat. Those are two different vowels under, so achat happens twice, but there's different vowels under the second occurrence. Why? And those are not the vowels on the flashcard. That is a pausal form. And it's because it happens at the end. So the last word of the story, that's the pausal. Yeah. So does that imply that there is more? I mean, you said that. A comma or a period. Oh. Right? I mean, because there's really no comma at the end of she'al ma eten lach. Like that's it. Question mark in English.
What shall I give, or ask what I shall give you, question mark, and. So comma, it's just comma, period, it's just marks like the end of a clause. So slow down like you do at a comma or a period. So it's like a lot of the vowels shifting, Mhm. or there's a strain on it, or ending of a phrase. Yeah, yeah, Is it so always the same vowels changing, or is it kind of varying? that depends on the word. Yeah, but you're gonna have like a lengthening of a vowel. But basically, the thing is, if the vowels look a little funny to you, and maybe they don't yet, but the more you read, the more you set your flashcards, the more you get used to what normal vowels is. I mean, if it's different, then your best bet is, oh, it's just a pausal form. Which again, doesn't mean anything. No, if anything, it's just signaling to you a break. But you're gonna have lots of other indications that there's a break there. And yeah, so I just point that out. But it didn't trip any of you up, I don't think, as to meaning. You didn't think like, oh, there were two different words for, what's this other word for achat? Does it not mean one? And you didn't think like, oh, God, he's asking some woman this question of what she wants, right? So you didn't get tripped up as far as meaning, but just want to point out the irregularity of the form there. There's more, but we're out of time, and we can go over more the last week of class. So like I said, I really have no agenda the last week of class, but I want to talk about the stories and stuff like that. So. All right, thanks everybody.